അപ്പോൾ നമ്മൾ ESIC 2019 ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സൈറ്റ് ഓഫ് ഫീറ്റൽ ബ്ലഡ് സെൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എവിടെയാണ്? സ്പ്ലീനിലാണ് ഫീറ്റലിൻ്റെ ബ്ലഡ് സെൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. അടുത്ത ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് അസ്സേ പെർഫോംഡ് ഏതാണ്? റെഡോക്സ് ടൈട്രേഷൻ ആണ്. അടുത്ത വില്യംസ് ട്യൂമർ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് നെഫ്രോബ്ലാസ്റ്റോമ. വില്യംസ് ട്യൂമറിനെ നമ്മൾ വേറെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നെഫ്രോബ്ലാസ്റ്റോമ. അടുത്തത് ആക്റ്റീവ് മെറ്റാബോളൈറ്റ് ഓഫ് ഇമിപ്രാമിൻ ഏതാണ്? ഡെസിപ്രാമിനാണ്. The study of arthropods of medicinal importance is termed as medicinal entomology. ആണ് പറയുന്നത്. അടുത്ത the disease that is completely eradicated from India through systematized immunization program. അത് സ്മോൾ പോക്സ് ആണ്. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് സ്മോൾ പോക്സ്. ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ്നെസ് ഇൻ ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് സ്റ്റെയിനിങ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ അബ്സെൻസ് ഓഫ് മൈക്കോലിക് ആസിഡ് ആബ്സെൻസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ്നെസ് കാണിക്കുന്നത്. ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ആസ് ഹെറ്ററോട്രോഫിസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എന്തുകൊണ്ടാണ്? എനർജി സോഴ്സിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. മിറർ കണ്ടെയ്ൻസ് ഏതാണ്? ഗമ്മാണ് ഇതിലുള്ളത്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ നോൺ പെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ പോസ്റ്റീരിയർ പിറ്റ്യൂട്ടറി? വാസോപ്രസിനാണ് പോസ്റ്റീരിയർ പിറ്റ്യൂട്ടറി. അടുത്ത പൈലോകാർപ്പിനേസ് ആൻഡ് ആൽക്കലോയിഡ് കണ്ടെയ്നിങ് ഇമിഡസോൾ റിംഗ് ആണ്. ദ പ്രോട്ടീൻ DNA കോംപ്ലക്സ് ഇൻ ഹയർ ഓർഗാനിസം ഇസ് കോൾഡ്. അതിന് ക്രൊമാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നു. പ്രോട്ടീൻ DNA കോംപ്ലക്സ് ഹയർ ഓർഗാനിസിന് ക്രൊമാറ്റിൻ. വലറനോൺ ഈസ് ആക്റ്റീവ് കോൺസ്റ്റൻസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ജെതാമാൻസിലാണ് വലറനോൺ ഉള്ളത്. മെലാനിൻ ഈസ് ഡിറൈവ് ഫ്രം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് അമിനോ ആസിഡ്? തൈറോസിൻ എന്നാണ് മെലാനിൻ കിട്ടുന്നത്. എ ഡ്രഗ് ദാറ്റ് പ്രൊമോട്ട്സ് ഡയൂറസിസ് ബൈ ആൻറ്റഗോണൈസിങ് ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് അൽഡോസ്റ്റിറോൺ ഈസ് സ്പൈറനോലാക്ടോൺ ആണ് ഡയൂറസിസിലാക്കുന്നത്. അമിനോ ആസിഡ് കൺസിഡർഡ് ആസ് ലിപ്പോട്രോപിക് ഫാക്ടർ? മെത്തിയോണിൻ. അമിനോ ആസിഡ് കൺസിഡർഡ് ആസ് എ ലിപ്പോട്രോപിക് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെത്തിയോണിനാണ്. അടുത്ത ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ ഡ്രഗ് ടു കോസ് ഫീറ്റൽ അബ്നോർമാലിറ്റീസ് ടേംഡ് ആസ് ടെറാറ്റോജെനിസിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്ത ഹൂ എമോങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് റെഫേർഡ് ടു ആസ് എ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഫാർമസി? ML ഷ്രോഫ് ആണ് ഇന്ത്യൻ ഫാർമസിയുടെ ഫാദർ. അടുത്ത ബില്ലിംഗ് മെത്തേഡ് ഈസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഫാമിലി പ്ലാനിംഗ് ആണ് ബില്ലിംഗ് മെത്തേഡ്. The condition of weight loss and muscle atrophy in severe chronic illness is called cachexia എന്ന് പറയും. Cachexia, the condition of weight loss and muscle atrophy. Cachexia എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്ത നോൺ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എൻസൈം ഇൻഹിബിറ്റർ അസറ്റാസോളമൈഡ് ആണ്. നോൺ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആണ്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ ക്വിനാലോൺ കണ്ടെയ്നിങ് യൂറിനറി ട്രാക്ട് ആൻറ്റി ഇൻഫെക്റ്റീവ് ഏജൻറ്റ്? സിപ്രോഫ്ലോക്സാസിനാണ് ക്വിനോലോൺ. ദ ഹെട്രോ ആറ്റം പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഫിനോതയാസിൻ അല്ലെ സൾഫർ ആൻഡ് നൈട്രജൻ ഫിനോതയാസിൻ്റെ. റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസ്ട്രസ് സിൻഡ്രം ഇൻ പ്രീമച്വർ ഇൻഫൻസ് ഇസ് കോസ്ഡ് ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ലെസിത്തിനാണ്. ഫൈലോക്കിനോൺ ഈസ് അനദർ നെയിം ഓഫ് വിറ്റാമിൻ K ആണ്. ദ കില്ലർ കില്ലാണി ടെസ്റ്റ് സ്പെസിഫിക് ഫോർ ഡിജിറ്റോക്സോസിൻ്റെ ആണ്. ട്രഞ്ച് ഫീവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിക്കറ്റ്സിയൽ ഡിസീസാണ്. മരാസ്മസ് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടാണ്. ദ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഓഫ് റിമൂവിങ് ഓവറീസ് ഈസ് കോൾഡ് ഓഫോറക്ടമി എന്ന് പറയുന്നു. കാപ്റ്റോപ്രിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ACE ഇൻഹിബിറ്ററാണ്. ദ ഫേസ് ഇൻ മൈറ്റോസിസ് ഇൻ വിച്ച് കംപ്ലിമെൻ്ററി ഓഫ് 4-6 ക്രോമോസോം ഇൻവിസിബിൾ അണ്ടർ എ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഈസ് പ്രോഫേസ് എന്ന് പറയുന്നു. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ക്യാൻ ബി മാർക്കറ്റഡ് അണ്ടർ ജനറിക് നെയിം? അനാൾജിൻ ആണ്. The channel involving retailers and wholesalers is a typical channel ആണ്. The typical channel. The committee formed in hospital setting that is responsible for overall pharmaceutical care. The DTC ആണ്. DTC. Which of the following is an important document of the hospital containing a collective list of drug hospital formulary? Specific test for identifying imidazole ring in amino acid? Pauli's test ആണ്. Pauli's test. The increase in the size of organ or tissue that is not associated with cancer is termed as hyperplasia. The price that equates market supply and market demand is called market clearing price. At the Schedule S refers standard of cosmetics. Which of the following is also called milk of magnesia? Magnesium hydroxide. Nicotinic receptor എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിഗാൻഡ് ഗേറ്റഡ് കാറ്റയോൺ ചാനലാണ്. ബിസ്മത്ത് സബ് കാർബണേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്സോർബൻ്റ് ആൻഡ് ആസ്ട്രിഞ്ചൻ്റ് ആണ്. സൈനോവിയൽ സെൽസ് ഇൻ ജോയിൻ്റ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് മാക്രോഫേജസ് ആണ്. mRNA synthesized in the nucleus as hnRNA. A naturally occurring sympatholytic reserpine ആണ്.
Structured evaluation of patients' medication for involving health outcome is termed as medication review. The pharmaceutical price regulation scheme is exercised to have indirect control over branded price. Which of the following is a plasma kinase? Which of the following is a macrolide antibiotic? Erythromycin. Which of the following is not a cell-derived uh, metalloid for inflammation? Metallite. അത് കൈനിനാണ്. What is the following hormones inhibit the secretion of insulin, glucagon and growth hormone? Somatostatin മൂന്നിനെ inhibit ചെയ്യും. A quaternary ammonium compound that is used as a detergent, cetrimide. The nutrient antioxidant present in the berries, ellagic acid. Kurchi is known as steroidal alkaloid. Which of the following serve as one of the laboratories for producing oral polio vaccine? Pasteur Institute of India, Kunur. Serves as one of the laboratories producing polio vaccine. Pasteur Institute of India, Kunur. Which of the following is not a waste product of protein metabolism? Ammonia. Hemostatic forceps are also known as artery forceps. Artery forceps. The conference body is an organism for compiling the index of leading indicators. The salt used in the X-ray studies of the GIT, barium sulfate. Which of the following is anti-thyroid drug? Methimazole. Clinical obesity is a condition with BMI range of 30 to 40 kg per meter square. Deglutition is termed related to swallowing. Anaphylactic energy falls under which of the following type of hypersensitivity? Type 1. A deficiency in the activity of sphingomyelin enzyme leads to Niemann-Pick disease. Glucocorticoids are involved in fat metabolism. The adipose tissue in newborn is called brown fat. And Cyclostoma duodenale is a nematode. Senna belong to family Leguminosae. The price fixed by the Indian government for scheduled formulation of according to the DPCO is called ceiling price. Penalty for non-disclosure of the name of the manufacturer, 1,000 rupees. Manufacturer, 1,000 rupees. Spherical shaped bacteria is termed as coccale. Vitamin involved in the biosynthesis of collagen, ascorbic acid. Thompson's disease is associated with the muscular dystrophy. Element having a vital role in biosynthesis of thyroid hormone, iodine. Indian aconite is a common name for Aconitum chasmantum. When the anesthetic is injected to subarachnoid space, it is termed as spinal anesthesia. The percentage change in quantity caused by 1% change in price is known as price elasticity of demand. Chromones are isomeric with coumarins. The initiative to minimum of 4 to 10 drugs at the same time are regular therapeutic basis is called polypharmacy. Which of the following is a plant growth regulator? Gibberellin. Alzheimer's disease, which peptide level is elevated? Beta amyloid. Beta amyloid. Alzheimer's disease, beta amyloid elevated. Pharmacy profession should be observant. Trypanomena pallidum, causative organism of syphilis. The art of planning, organizing, staffing and motivating the controlling is called management. In the presence of food, absorption of drugs such as ampicillin reduces. Ampicillin absorption in the presence of food reduces. Trachoma is an infectious disease of eye. Adverse drug reaction not occurs due to drug change. The natural alkaloids used in the treatment of gout, colchicine. Which of the following is H2 receptor antagonist? Cimetidine. Cimetidine is H2 receptor antagonist. A sulfur containing amino acid, allene. The form for the issue of license to sell stock exhibit for sale of drug space will schedule X related to 20F. Etiposide is a semi-synthetic derivative of plant glycoside. Both snail and crab are vectors of which of the following disease?